Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shiv Jago, Shiv Jago, Gaura Chand Gole. Shiv Jago, Shiv Jago, Gaura Chand Gole. Hare Krishna. Hare Krishna. Somebody can read the translation. A wire cordless mic would do. Chinnaga on the place. Lord Gauranga is calling. Wake up, sleeping souls, wake up. Wake up, sleeping souls, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? Second, you have forgotten the way of devotion service and are lost in the world of birth and death. Third one, I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. Fourth, I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Maha Mantra
Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Bhaktivinoda Thakur says, I fall at the Lord's lotus feet, having taken this Mahamantra. Hare Hare Krishna. So wake up, sleeping souls. So how long will you sleep on the lap of the witch called Maya? So this is the meaning of the song, what we just sang now. Jeev jago, Dora chalo. So, ఈ పాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే నిద్రపోతున్న ఆత్మలారా అందరూ మేల్కోండి అని చెప్పేసి భక్తిలో ఠాకూర్ సో మనందరినీ ఉద్దేశించి ఈ గీతాన్ని రాశారు. So you have lost in this world. You have forgotten devotional service and you have lost in this world of birth and death. మీరు ఈ జనాల చక్రాల్లో కోల్పోయారు. సో మిమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి చైతన్య ప్రభు వచ్చారు. Enichi Aushadhi Maya Nashivaru. I have descended to save you. Other than myself, you have no friend in this world. నేను చైతన్య ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేను నీకోసమే ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాను. నేను తప్పితే నీకు ఇంకా ఇంకొక మిత్రుడే లేడు అని చెప్పేసి చైతన్య ప్రభు సాక్షాత్తు కృష్ణుడే కృష్ణుడి నుంచి స్నేహితుడు ఈ లోకంలో మనకు ఇంకొక లేదు. I have brought this medicine to wipe the disease of illusion from which you are suffering. ఈ భావరోగానికి నేను ఒక అద్భుతమైన ఔషధం తీసుకొచ్చాను. ఈ ఔషధం తీసుకుంటే ఈ భావరోగం నయమైపోతుంది. So therefore take this Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So Srila Bhaktivinoda Thakur says, I fall at the Lord's lotus feet, having taken this Maha Mantra. So ఏంటి ఆ భావ ఔషధం? మెడిసిన్ ఏంటి? Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. విచిత్రం ఏంటంటే మనకి రోగం ఉందన్న విషయం అందుకనే ప్రభువులు మన కోసం మనకు ఆ రోగం ఉందని తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ మనిషి తీసుకునే మన తీసుకుని తీసుకుంటే చాలా చిన్నగా. Okay, so all of you have experienced the power of Maha Mantra. So how Maha Mantra acts like a medicine, right? So ఈ మహామంత్రం ఎలాగ ఒక ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది చాలా గంటకి అర్థమైంది. మహామంత్రం మన యొక్క గౌరవాన్ని విధానంగా. Okay. So we don't know how long are we sleeping on the lap of the witch called Maya. We are thinking that we are safe, we are happy in this world. So are we really happy and safe in this world? So we are making plans to be happy. Is that true or not? Everybody is making plans. Career plans, education plans, right? You all have plans. What is these plans are ultimately meant for? So ultimately we want to be happy, right? Or else why we strive so hard for happiness? So we think that all our plans will make us happy. Even the government has plans, 5 years plans, right? So there are planning commissions. So they are doing a large scale planning. It's a mass planning to make people at large happy. So will these plans make happy? Ultimately, both the plans and the plan makers are all destroyed in due course of time, right? So Krishna has given us a plan. So if you follow Krishna's plan, you'll really become happy. So therefore, you should know what is the plan of the Lord. So to become happy in this world. So we are all making plans. Everybody is making plans, and ultimately everybody's plans are failing to become happy. So just follow the plan given by Krishna. So take to the path of devotional service, and you will naturally become happy. So Prahlad Maharaj says, so what is the best way to become happy in this world? Stop making plans to become happy.
So stop making plans to become happy, you'll naturally become happy. Okay, so this is what Prahlad Maharaj says. అందరూ కూడా మాయవలతో నిద్రిస్తూ ఇదే ఇదే నిజమైన జీవితం, ఇదే నిజమైన సంతోషం మనం జీవనం గడుపుతున్నాము. సో ఎన్నెన్నో ప్రణాళికలు చేసుకుంటున్నాము. మన ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక, మన చదువు తగ్గ ప్రణాళిక, అలాగే మన కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ఉన్నాము. బట్ ఈ ప్రణాళికలని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం, మనము మొత్తానికి ఆనందంగా జీవించాలి. అయితే మనం మాత్రమే ప్రణాళికలు వేయలేదు, ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రణాళికలు వేస్తున్నాయి. పంచవర్ష ప్రణాళిక మన నెహ్రూ గారి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇవన్నీ కూడా నెహ్రూ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే సమాజం హ్యాపీగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. కానీ నిజంగా సంతోషంగా ఉండాలి. సో అయితే ఎవరైతే కృష్ణుడి యొక్క ప్రణాళికని గురువు ద్వారా తీసుకొని చక్కగా వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు సంతోషపడతారు. ప్రభుత్వం కళాకారాలు హ్యాపీగా ఉండడానికి ఆయన ఇచ్చిన పాలన ఈ భౌతికమైన ప్రణాళిక చేయడం ఆపేస్తే సంతోషంగా ఉంటారు. Hare Krishna. So we want to violate the laws of God, and at the same time we want to be happy. మనం భగవంతుడి యొక్క ప్రణాళికని మనం పక్కన పెట్టాలనుకుంటాం, అదేవిధంగా మనం సంతోషంగా కూడా ఉండాలి. So we want to be cruel to other living entities. So we want to take away the life and happiness of other living entities, and at the same time we expect to be happy. అమాయకమైన ప్రాణం పట్ల మనం దూరంగా ఉండి మనం సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. ఇది ఎంతవరకు నిజమైన సంతోషం? So this will obviously go against the happiness of the other living entities. Obviously it will fail your plans. So ఇది సహజంగానే ఆ ఆనందాన్ని మనకు కనిపిస్తుంది. Okay, should we follow the plan of Krishna or follow our plans? భగవంతుడి యొక్క ప్రణాళికల్ని మనము ఫాలో చేద్దామా లేదంటే Hare Krishna. Therefore, you should know what is the plan of Krishna. కాబట్టి మనం భగవంతుడి యొక్క ప్రణాళిక So therefore, you should read Bhagavad Gita, Bhagavatham. అందుకని మనం భగవద్గీత భాగవతం చూద్దాం. Okay, so there's nothing wrong in having a happy family life, but if you don't have Krishna in the center, all our plans to become happy will be ultimately ruined by the loss of material nature. ప్రతి ఒక్కరు కుటుంబ పరంగా అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనుకోవడం తప్పులేదు. అయితే కృష్ణ భగవాన్ని మనము సెంటర్ గా చేసుకొని మనము ఉండకుండా ఉంటే సహజంగా మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అలాంటి సంతోషం అనేది మనకు దూరం అవుతలేదు. Okay, Hare Krishna. So we'll start the Bhagavatam class today. Jai Radha Madhava Kuja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Bhaja Jana Jana Yashodanandana Bhaja Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kuja Vihari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, verse number 30. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒకటో స్కంధంలో 15వ అధ్యాయంలో 30వ శ్లోకం గురించి మనం చర్చించుకుందాం. गीतां भागवता ज्ञानां यत्तत् संग्रमं मूर्धनि काल कर्म तमोरूढां आद्यागमत् प्रभो। गीतां भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्रममूर्तनि कालक्रमोत्तमोरूढां पुनराद्यागमत् प्रभो। गीतां भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्रममूर्धनि कालक्रमतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीतं भगवता ज्ञानं गीतं भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीतं भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीतं भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीता भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्रममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीतं भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो। गीता भागवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनराद्यागमत् प्रभो।
Gita Bhagavata Jnanam Yatat Sangrama Murdani Kala Karma Tamorutam Punar Adyagamat Prabhu. Gita Bhagavata Jnanam Yatat Sangrama Murdani Kala Karma Tamorutam Punar Adyagamat Prabhu. Gitam Bhagavata Jnanam Yatat Sangrama Murdani Kala Karma Tamorutam Punar Adyagamat Prabhu. Gitam, instructed, Bhagavata, by the personality of Godhead. Jnanam, transcendental knowledge. Yet, which, Tat, that, Sangrama Murdani, in the midst of the battle. Kala Karma, time and actions. Tamo Rudam, enwrapped by such darkness. Puna Adyagamat, revived then again. Prabhu, the Lord of his senses. Translation, you can repeat the translation after me. Because of Lord's pastimes and activities, and because of his absence, it appeared that Arjuna forgot the instructions left by the personality of Godhead. But factually, this was not the case. And again, he became Lord of his senses. Purport. Translation and purport by His Divine Grace, Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. A conditioned soul is wrapped in fruitive activities by the force of eternal time. But the Supreme Lord, when he incarnates on the earth, is not influenced by Kala or the material conception of past, present, and future. The activities of the Lord are eternal, and they are manifestations of his Atma Maya or internal potency. All pastimes or activities of the Lord are spiritual in nature, but to the layman they appear to be on the same level with the material activities. It so appeared that Arjuna the Lord were engaged in the battle of Kurukshetra as the other party was also engaged. But factually, the Lord was executing his mission of incarnation and association with his eternal friend Arjuna. Therefore, such apparently material activities of Arjuna did not drive him away from his transcendental position, but on the contrary, revived his consciousness of the songs of the Lord as he sang them personally. This revival of consciousness is assured by the Lord in Bhagavad Gita 18.65 as follows. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mama evashri satyam te pratijyani priyosime. One should think of the Lord always. The mind should not forget him. One should become a devotee of the Lord and offer obeisances unto him. One who lives in that fashion becomes undoubtedly endowed with the blessings of the Lord by achieving the shelter of his lotus feet. There is nothing to doubt about the eternal truth. Because Arjuna was his confidential friend, the secret was disclosed to him. Arjuna had no desire to fight with his relatives, but he fought for the mission of the Lord. He was always engaged in the execution of his mission only. And therefore, after the Lord's departure, he remained in the same transcendental position. Even though it appeared that he forgot all the instructions of Bhagavad Gita, one should therefore adjust the activities of life in pace with the mission of the Lord. And by doing this, one is sure to return back home, back to Godhead. This is the highest perfection of life. Gitam Bhagavata Jnanam Yattat Sangrama Murdani Kala Karma Tamo Rudham Punar Adyagamat Prabhu. Because of the Lord's pastimes and activities and because of his absence, it appeared that Arjuna forgot the instructions left by the personality of Godhead. But factually, this was not the case. And again, he became the Lord of his senses. Hare Krishna.
Power in the okay. Hare Krishna. So when the Lord appeared on this planet, when the Lord appeared as Lord Shri Krishna, so he is not an incarnation, but he is Swayam Bhagavan. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ లోకంలో అవతరించినప్పుడు ఆయన ఒక అవతారం కాదు, ఆయన అవతారి. So he is not avatar, he is avatar. He is the source of all incarnations. ఆయన అన్ని అవతారాలకు మూల అవతారి. ఆయన నుంచి అన్ని అవతారాలు. He is the source of all incarnations. So ఆయన అవతారం కాదు, ఆయన అవతారి. ఆయన నుంచి అందరూ అన్ని అవతారాలని ఆయన నుంచి. So all the activities and pastimes of the Lord are in his internal potency. ఆయన యొక్క అద్భుతమైన లీలలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా ఆయన చేస్తారు. And even his pure devotees are also in the internal potency of the Lord. ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తులు కూడా ఆయన యొక్క అంతర్గత శక్తిలో ఉంటారు. So it is not that Arjuna was bewildered on the battlefield of Kurukshetra. నిజానికి అర్జునుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఆయన పోలేదు. Actually, it appears that he was bewildered. నిజానికి ఆయన అలాగా నిద్రపోయాడు అనే విషయం మనకు కనపడుతుంది. But it was the arrangement of the Lord. కానీ నిజానికి భగవంతుని యొక్క అది ప్రణాళిక, భగవంతుని ప్రణాళిక. So because the Lord wanted to give Bhagavad Gita to this world, Arjuna was put in a bewildered state. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఈ ప్రపంచానికి అందరికీ భగవద్గీత సందేశాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడిని అలాంటి పొజిషన్ లో పెట్టారు. So even the devotees of the Lord, they like to play this role because they want to serve the Lord, serve the mission of the Lord. ఇంకా భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అది భగవంతుని యొక్క సేవగా వాళ్ళు భావించి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క మిషన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లేదాకా వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ప్రణాళికలు వేస్తారు. So the pure devotees ungrudgingly accepts this service on behalf of the Lord. ఇలాంటి సేవ చేయడంలో శుద్ధ భక్తులకి ఎలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నారు. So they will happily do this service for the Lord. వాళ్ళు సంతోషంగా సేవ చేస్తారు. Because the quality of the devotee is the pleasure of the Lord. భగవంతుని యొక్క సంతోషమే భక్తుల యొక్క. So the quality of a pure devotee is that he wants to give pleasure to Krishna by his activities. భక్తుల యొక్క గుణాలు ఎట్లుంటాయంటే భగవంతుడికి సంతోష పెట్టడమే వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. So they don't want to do activities for their sense gratification. ఆ శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఇలాంటి పనులు చేయరు, కేవలం భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం. So they know their constitutional position. Their constitutional position is to engage in the transcendental loving service of the Lord. వాళ్ళ స్వరూపం మనకు తెలుసు. వాళ్ళ స్వరూపం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తి సేవలో నెరవేరాలి. So they know that Krishna is the Bhoktara, they know that Krishna is the enjoyer, and our position is to cooperate in Krishna's enjoyment. వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఏంటంటే భగవంతుడు ఒక్కడే భోక్త, మిగతా వాళ్ళందరం కూడా సేవకులు. So that's how the devotees can be happy in their constitutional position. You cannot artificially become enjoyer. So భక్తులందరికీ తెలుసు వాళ్ళ యొక్క స్వరూపం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క సేవకులు. అందుకనే వాళ్ళు ఎలాంటి యాంత్రికమైన పద్ధతుల ద్వారా సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించారు. So therefore, Srila Prabhupada gives this example. If a woman dresses like a man, she does not become a man. అందుకనే ప్రభుపాద గారు అంటూ ఉంటారు, ఒక స్త్రీ వచ్చేసి పురుషుల యొక్క వస్త్రాన్ని ధరించినంత మాత్రాన
ఆమె పురుషుడు అవ్వకూడదు. So by nature, all the living entities, where now we may be in male bodies, female bodies, that's a different issue. But all the living entities are by nature Prakriti. సహజంగా ప్రతి జీవరాశి కూడా స్త్రీ, నిజమైన పురుషుడు స్త్రీ. Krishna is the only Purusha. కృష్ణుడు ఒక్కడే. So all the living entities are Prakriti. మిగతా అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న జీవరాశులు అన్ని కూడా ప్రకృతిగా చెప్తారు. So therefore, it is natural for a woman to serve the husband in a submission. కాబట్టి ఒక స్త్రీకి ఒక స్త్రీను సాధారణంగా తన భర్తను సేవిస్తుంది. So this is natural for a woman. ఆమెకి ఇది సహజసిద్ధమైన విషయం. So therefore, the natural position of the living entity is to serve Krishna. కాబట్టి ఒక జీవి యొక్క సహజసిద్ధమైన గుణం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి సేవ చేయడం. So it is not that whether we have a male body or a female body in this condition state. మనకి పురుష శరీరం ఉందని లేదా స్త్రీ శరీరం ఉందని కాదు, మనందరం కూడా మన ఇప్పుడు బదులై ఉన్నాం. So therefore, we think that we are all proprietors, we are all enjoyers in this world. మనందరం అనుకుంటాము మనమే ఇక్కడ భోక్తలు అని చెప్పి. We come with a Purusha Bhava to this material world. మనము పురుషుని భావంతో ఈ భౌతిక లోకానికి వచ్చాము. Anybody who has got this propensity to enjoy is having that Purusha Bhava. ఎవరికైతే సంభోగించాలి అనే భావం ఉంటుందో వాళ్ళే పురుష భావంలో. So to lord it over the material nature, this is what Krishna Prabhupada says, to lord it over the material nature. భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలని జీవులు ఈ లోకానికి వస్తారు. So that is how we are all bewildered in this material. ఆ రకంగా మనందరూ కూడా ఇక్కడ నిలబడిపోతున్నాం. So therefore, everybody is given their respective, they are given bodies according to their desires in this material world. అందుకనే వాళ్ళ కోరికలకి అనుగుణంగా భగవంతుడు వాళ్ళకి రకరకాల శరీరాలకి ఇస్తాడు. So you want to enjoy, so try enjoying in this material world. మీరు భోగించాలనుకుంటారా, అయితే మీరు ఈ భౌతిక లోకంలో మీరు ప్రయత్నించండి. ఈ భౌతిక లోకంలో ప్రయత్నించండి. So therefore, this is a separate situation given to these living entities, so that you cannot try to enjoy in this material world. అందుకనే భగవంతుడు మనకి ఈ లోకంలో ప్రయత్నించమంటాడు. మనం ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తున్నామో మనకు అర్థమవుతుంది మనం నిజంగా అనుభవిస్తున్నామా. So therefore, that is not a natural position. So just like as Prabhupada is saying that if a woman dresses like a man, she doesn't become a man. అందుకని ప్రభుపాద అంటున్నారు, సో స్త్రీ పురుషుని యొక్క వస్త్రాన్ని ధరించినంత మాత్రాన నాకు పురుషుడు. So we have to understand what is our constitutional position and relationship with the Supreme Lord and try to serve. అందుకని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనకి భగవంతుని మధ్య సంబంధం ఏదో తెలుసుకోవాలి, దాని తగ్గట్టుగా మనం సేవ అందించాలి. So when we understand that position, that we are all Prakriti, we are all meant to serve Krishna. So we all become happy when we serve in that constitutional position, then we surrender. సో మనం ఈ స్వరూపాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నామంటే మనం భగవంతుడికి చక్కగా సేవ చేయగలుగుతాం. అలా చక్కగా సేవ చేయగలిగినప్పుడు మనము That is the beginning of your surrender. సో మనము మన సరెండర్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మన శరణాగతి పొందడానికి అదొక. So this knowledge is important. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. Okay, here Krishna, here Arjuna and Krishna, they are waging war on the battlefield of Kurukshetra. ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడు వీరిద్దరు కూడా కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో యుద్ధం చేస్తున్నారు. So from a common man's perspective, it may appear that they are also doing a material activity. ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలో వాళ్ళు కూడా మామూలు వ్యక్తులు లాగానే యుద్ధం చేస్తున్నారుగా కనబడతారు. So everybody is fighting. So Krishna and Arjuna are also fighting. What is the great deal about it? ప్రతి ఒక్కరు యుద్ధం చేస్తున్నారు, అలాగే కృష్ణుడు అర్జునుడు కూడా యుద్ధం చేస్తున్నారు. దీంట్లో గొప్ప విషయం ఏముంది? So, but there is a gulf of difference between Krishna and Arjuna fighting on the battlefield of Kurukshetra and others fighting. సో ఇక్కడ నక్కకు నాగలోకానికి వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట. కృష్ణుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి, మిగతా వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడానికి.
Because the Lord and his pure devotees activities are completely on the transcendental platform. ఎందుకంటే భగవంతుడు మరియు ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క కార్యక్రమాలు అనేటివి లీలలు అనేటివి అవి ఈ భౌతిక లోకానికి సంబంధించినవి కాదు. So it may appear material, but they are not material. అవి భౌతికంగా కనబడతాయి కానీ నిజానికి అవి భౌతికం కాదు. Therefore, whoever tries to understand Krishna's birth, activities, and pastimes, they need not take birth again in this material world. Janma karma cha me divyam, evam yogeti tatvatah tektva deham punarjanma nayate mamrita. కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క జన్మ మరియు లీలల యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు అన్ని ఈ భౌతిక లోకంలో జన్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. So here Arjuna is put in a state of bewilderment to teach all the conditioned souls. ఇక్కడ అర్జునుడు ఇలాంటి దిగ్భ్రాంతికి చెందిన పరిస్థితిలో ఎందుకు ఉంచబడ్డాడు అంటే మనందరికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత చెప్పదలుచుకున్నాడు. అందుకని అర్జునుడు ద్వారా మనకి భగవద్గీత చెప్పదలుచుకున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతికి చెందిన వాడిగా ఇక్కడ చూపించబడుతుంది. So and Arjuna is also happily doing the service for Krishna. అర్జునుడు కూడా ఆయన సేవని ఎంతో సంతోషంగా భగవంతుడు చేస్తూ ఉంటాడు. So you see the questions asked by Arjuna to Krishna in Bhagavad Gita. మీరు భగవద్గీతలో అర్జునుడు కృష్ణుడికి ఇచ్చిన ప్రశ్నలు మీరు గమనించవచ్చు. So though he is a pure devotee of the Lord, he is asking all questions which are very simple and all the misconceptions which usually the living entities have in this world. ఆయన భగవంతుడి యొక్క శుద్ధభక్తుడు అయినా కూడా ఆయన వేసే ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక సాధారణమైన మనిషికి వేసే ప్రశ్నలు అలాగే సాధారణ మనిషికి ఉండే మిస్కన్సెప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఆ రకంగా అర్జునుడు వేసే ప్రశ్నలన్నీ కూడా మనల్ని ఉద్దేశించే ఆయన అలాంటి ప్రశ్నలు వేయడం జరిగింది. So did Arjuna was Arjuna in a bewildered state or was he in the transcendental state? అర్జునుడు విభ్రాంతిలో ఉన్నాడా లేదంటే ఆయన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో. So what is the position? What is Arjuna's position? Arjuna is always in the transcendental position. Okay, the Lord came to execute his mission. Paritranaya sadhuna vinashaya dushyatam dharma samsthapanarthaya samavami yuge yuge. On one side, Krishna is executing his plan on the battlefield of Kurukshetra. So Arjuna is also helping Krishna in achieving this plan. So this is the nature of a pure devotee. They always cooperate in the mission of Krishna. భగవంతుడు తన యొక్క విధిని నిర్వహించడానికి యోగానికి వచ్చాడు. పరిత్రాణాయ సాధన వినాశాయ. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తను యుద్ధం చేస్తూ తన యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అలాగే అర్జునుడు భగవంతుడికి సహాయం చేస్తూ తన యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తూ. So therefore the Lord Krishna is giving this conclusion in the Bhagavad Gita 18 chapter 65th verse as follows. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mama evashi satyamte pratijani priyosimi. So what is the ultimate conclusion of Bhagavad Gita? Why Bhagavad Gita is given? What will you understand from Bhagavad Gita? So ultimately, see, we are all reading Bhagavad Gita. What is your conclusion of Bhagavad Gita? Ultimately, what you understand from Bhagavad Gita? So many people praise Bhagavad Gita as a great book of knowledge. So even including Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi says that whenever I am in a state of confusion or doubt, when I open the pages of Bhagavad Gita, I find a solution. I find a solution. But what is the ultimate conclusion which the Lord is driving us? What the Lord want to teach us through Bhagavad Gita? No, that is there. But what is the mother saying here? Okay, I understood. So, you know Krishna is father, but what is the father expecting from you? That conclusion is given here. I just spoke now. Manmana bhavan madbhakto.
So you have to become an intimate devotee of the Lord. So one has to take to the path of devotion. The conclusion of Bhagavad Gita is that the Lord wants everyone to become a devotee. That is the meaning of Bhagavad Gita. So what is the Lord drawing us to? One has to become a devotee of the Lord. One should think of the Lord always. The mind should not forget him. One should become a devotee of the Lord and offer obeisances unto him. One who lives in this fashion becomes undoubtedly endowed with the blessings of the Lord and achieves the shelter of his lotus. So what is the conclusion? Tell me now. Ultimate conclusion is that everybody should become a devotee of Krishna. That is the meaning. That is the conclusion of Bhagavad Gita. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనందరము చెప్పుకుంటారు భగవద్గీత అనేది గొప్ప జ్ఞానానికి సంబంధించిన పుస్తకం అని. సో మహాత్మా గాంధీ కూడా భగవద్గీత గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఆయన చెప్తారు, ఎప్పుడైనా నేను మరించడానికి దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఆ దుఃఖం నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను భగవద్గీతలో ఏదో ఒక పుస్తకం, ఏదో ఒక పేజీ ఓపెన్ తెరిచి చూస్తే అలాంటి పరిపరాన్ని దుఃఖంలో కూడా నేను చిరునవ్వు చూపించాను అని చెప్పేసి మహాత్మా చెప్పారు. అయితే నిజానికి భగవద్గీత యొక్క చరమ గమ్యమే. భగవద్గీత యొక్క చరమ గమ్యమే అది మనందరం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే భగవద్గీత యొక్క చరమ గమ్యాన్ని భగవంతుడు చెప్పాడు. ఏమని? మన్మనా భావంతో పద్యాది భావనస్తు. అంతిమంగా కృష్ణ మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే, భగవద్గీత మొత్తం ఆయన చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా నా భక్తులు అవ్వాలి. అంటే కృష్ణ భక్తులు, మనం అందరూ కృష్ణ భక్తులు అవ్వాలి. యాక్చువల్గా మన ప్రతి ఒక్క జీవుడి యొక్క చరమ గమ్యం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తులుగా అయి ఇక్కడి నుంచి భగవద్గీత కావాలని పెట్టుకోవాలి. So everybody says Bhagavad Gita is a great book. Oh, Bhagavad Gita is a great book. You can buy this book. You can read this book. But nobody knows what is the conclusion of Bhagavad Gita. ప్రతి ఒక్కరు భగవద్గీత చాలా గొప్పది, చాలా చాలా గొప్పది, మనందరం భగవద్గీత పుస్తకం చదవాలి అంటారు. కానీ అయితే ఆ భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది, భగవద్గీత యొక్క చరమ అనేది చాలా మంది తెలియదు. సో మీరంతా హిందువుల ఇంట్లో భగవద్గీత ఉండాలి. సో హిందువుల ఇంట్లో భగవద్గీత ఉండాలి, అదే లక్ష్యం. సో దట్ ఈస్ ది కన్క్లూజన్. సో యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ భగవద్గీత. So you take Bhagavad Gita as it is, keep it as it is, preserve as it is. బయట మానవతా ధర్మం లేదా మేము హిందూ సంప్రదాయాన్ని పోషించడానికి వచ్చామని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ప్రతి ఒక్కరి హిందూ ఇంట్లో భగవద్గీత ఉండాలి, వీటిలో భగవద్గీత ఉండాలి, వీటిలో భగవద్గీత ఉండాలి అంటారే పంపితే, ఆ భగవద్గీత తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు యథాతథంగా ఆ పుస్తకాన్ని భగవద్గీత యథాతథంగానే పెడతారు. అంతే తప్పే వాటిని చదివి అందులో భగవద్గీత విషయంలో మనకి ఏమి సందేశం ఇస్తున్నారని ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేదు. So therefore, this effort, this attempt by all the devotees is to spread the knowledge of Bhagavad Gita, to understand that we should all ultimately become devotees of the Lord. So that is what the Lord is telling us. You are all my part and parcels. You should all come back to me. You have a life with me. So your real life is with me, Krishna is saying. అందుకనే భగవద్గీత చదవడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సింది మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులు. మనందరం కూడా భగవద్భావం నుంచి వచ్చాము, తిరిగి మన భగవద్భావానికి వెళ్ళాలి. భగవంతుడితో మనకి కూడా ప్రత్యేకమైన జీవనం ఉంది. అలాగే భగవంతుడిని సేవిస్తూ మనం సాధించాలి. So your life is not in this material world, in this illusory material world. ఇది మన జీవితం అనేది ఈ భౌతిక లోకానికి సంబంధించింది కాదు, ఇది ఒక మాయా ప్రపంచం. That is what Krishna is, Mahaprabhu is saying. Bhaktivinoda Thakur is saying, Jeev jago, Gaura Chand bole. Bhakta nidra jao, Maya Pishacharaku. Bhagavad Gita is saying the same thing. అందుకనే భక్తివినోద ఠాకూర్ వాళ్ళు మనం చెప్తున్నారు, మీరు ఈ భౌతిక మాయలో పడిపోయి నిద్రపోతూ ఉన్నారు, మెలుకోండి అని చెప్పేసి భక్తివినోద ఠాకూర్ వాళ్ళు జీవ జాగో అనే గీతంలో పాటలు అని చెప్తున్నారు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీత కూడా మనందరూ నిద్ర లేవండి అని చెప్పేసి చెప్తూ. How long will you continue your material existence, life after life? ఎంతకాలము ఈ భౌతిక లోకంలో ఇక్కడే కొట్టుబడి ఆడుతూ ఉంటాము. In East Point College, in Christ College, in Cambridge University. So how long?
So this is your life. Okay, so we have to wake up to the reality of life. So real knowledge brings you to reality. So a pure devotee of the Lord understands what is the plan of the Lord. Okay, so we have many examples. So we have the examples of Bhishma Dev. So Bhishma Dev was a great devotee of the Lord, but he fought on the opposite side, right? Was he not a devotee? మనకి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఇలాగ భాగవతంలో. ఉదాహరణ తీసుకుంటే విష్ణు పితామహుడు ఆయన గొప్ప మహాజనుడు, గొప్ప భక్తుడు. He is considered one of the Mahajanas. విష్ణుదేవుడు ఆయన గొప్ప మహాజనుడిని చెప్పబడి, అలా అయితే మరి ఆయన ఎందుకు వైరి పట్ల నిలబడ్డాడు? So why did Bhishma Dev fight on the opposite side? Huh? Okay. So if you have given a word, then you can fight against the Lord. We fight with the Krishna, we fight with the devotees, and Krishna without the devotee. Any activities we will bring with the devotees. So Bhishma, as a devotee, Krishna is giving a chance to be against the Okay, so there are many things Krishna wanted to teach this world through Bhishma Dev. So that's the reason he made Bhishma Dev fight on the opposite side. భగవంతుడు మనకి ఎన్నెన్నో పాఠాలు నేర్పించారు కాబట్టి భీష్మదేవుని వైరు పక్కన నిలబెట్టారు. So Bhishma Dev, the strength of Bhishma Dev or the value of Bhishma Dev is compared to 25,000 Arjunas put together is one Bhishma. భీష్మదేవుడి యొక్క యుద్ధ పటిమ ఎంతగా ఉందంటే ఒక భీష్మదేవుడు 25,000 అర్జునులతో సమానం. So no matter however great a personality may be, if he fights on the wrong side, he can never win over dharma. ఎంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడైనా కూడా వైరి పక్కన నిలబడితే అతను విజయం సాధించలేడు. ఎవరైతే అధర్మం పక్కన నిలబడతారో, ఎంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడైనా ఎవరైతే అధర్మం పక్కన నిలబడతారో వాళ్ళు ధర్మాన్ని జయించలేరు. Okay, so no matter however great you may be, but if you take the side of the adharma, you can never win. ఎంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడైనా అధర్మం పక్కన నిలబడితే, Even if he is a devotee of the Lord also, if he takes the side of adharma, he cannot win. భగవంతుని యొక్క భక్తుడు అయినా సరే అధర్మం పక్కన నిలబడ్డావు అంటే జయించలేదు. Where is adharma? Adharma can never win. Evil can never overcome good. So this is a plan because we all want to be in the plan of sense gratification. So we get the reaction also. అధర్మము ధర్మంపై ఎప్పుడు నిలబడేదిగా అని ప్రభు అంటుంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా అధర్మమే ఉంది మరి ఎక్కడ మనం ధర్మాన్ని చూస్తున్నాం అంటే ప్రభు అంటారు, మనం కూడా ధర్మం పేరులో అధర్మాన్ని చేస్తున్నాము కాబట్టి మనకు కూడా వస్తున్నాయి. So if you want to support a civilization of sense gratification, you have to face the reaction also. You'll get the reaction. మనము ఆధునిక నాగరికత పేరు మీద మనం కూడా మనము ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తుంటామో ఇంద్రియ భోగ నాగరికతకి మనము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. మనం కూడా ఇలాంటి నాగరికతకి మనం కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా అలాంటి చర్యలు వస్తుంది. Okay, so we are also part of this civilization. We are also part of this material world. So the reactions will surely come. మనం కూడా ఇలాంటి నాగరికతలో మనం కూడా బాగా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా అలాంటి కర్మ అనేది వస్తుంది. Okay, so Bhishma Dev, so is in the mode of chivalrous rasa, like virya rasa. So different kinds of rasas in which the devotee serves the Lord. So one of the rasa
which is mentioned here is Virya Rasa. So Bhishma Dev was serving in Virya Rasa. సో భగవంతుడితో ఆయన భక్తులు రకరకాల సంబంధాల్లో వచ్చారు. సో భీష్మదేవుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయన వీర రసంతో భగవంతుడికి సంతోషింపజేస్తారు. So Bhishma Dev shooting arrows at Krishna. So Krishna's body is hurt by the arrows shot by Bhishma Dev. So and then the Lord, and he is also on the verge of killing Arjuna in the battlefield. So the Lord, in order to save the word of Bhishma Dev, and he broke his own word. Okay, so that is the love a Lord has for his devotees. భీష్మదేవుడు అర్జునుడి పైన బాణాలు సంధిస్తున్నాడు, అతగా ఉన్న కృష్ణుడి పైన కూడా బాణాలు సంధిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ బాణాలు దాటికి అర్జునుడు ఇక చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నాడు. అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో పైకి అర్జునుడు రక్షిస్తున్నట్టుగా కృష్ణుడు కనపడినా కూడా భీష్మదేవుడి యొక్క ప్రతిజ్ఞని నిలబెడుతూ తన యొక్క ప్రతిజ్ఞ పోయినా పర్వాలేదు, నా భక్తుడి యొక్క మాటలు గెలవాలి, అలాగే నా భక్తులు రక్షించబడాలి అని ఈ రెండు అద్భుతమైన పనులు ఒకేసారి చేశారు. ఒక దెబ్బకి రెండు విధాలుగా కృష్ణుడు రెండు పనులు చక్కగా చేస్తున్నాడు. కానీ తన యొక్క ప్రతిజ్ఞ పనులు పెట్టేది, అంటే తన ప్రతిజ్ఞ కంటే తన భక్తులు రక్షించబడాలి, అలాగే తన భక్తుల యొక్క మాట నిలబడాలి అని భగవంతుడు ఇలాంటి అద్భుతమైన చేశారు. So the Bhakta Vatsala feature of the Lord is more important for the Lord. The Lord should be known as the protector of his devotees. See, Arjuna is where the war is going on. If Krishna is there as the charioteer on the battlefield of Kurukshetra, if Krishna is not able to protect Arjuna, then how people will have faith? So even though Krishna is there, Arjuna got killed. భగవంతుడికి తన యొక్క ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకోవడం కంటే తను భక్తవత్సలుడుగా తన ప్రతిజ్ఞ పోవడం పర్వాలేదు, కానీ నా భక్తులు నేను రక్షించుకోవాలి అనే గొప్ప విషయాన్ని భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు. అర్జునుడి యొక్క రథం మీద కృష్ణుడు నిల్చొని అర్జునుడిని రక్షించలేకపోతే ఇక కృష్ణుడి మీద ప్రజలకు ఎలా నమ్మకం వస్తుంది? భగవంతుడు తన భక్తులు రక్షిస్తాడు. కాబట్టి భగవంతుడు తను ఇచ్చిన మాట కంటే తన యొక్క భక్తులు రక్షించుకోవడంలోనే తనకు ఎక్కువగా కుతూహలం చూపిస్తారు. కానీ తను ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలని, ఎలాగైతే భీష్మదేవుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని ఆ సినిమాతో ఆ మాట మీద నిలబడ్డాడు. కానీ భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడి చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని పక్కన పెట్టాడు. తన మాట మీద నిలబడ్డాడు. కానీ కృష్ణుడు అలాగే తన మాట ఇచ్చిన పక్కన పెట్టేసి తన భక్తుడు. So this is the Bhakta Vatsala feature of the Lord. So Lord is the protector of his devotees. So he wanted to establish that fact. ఇది భగవంతుడి యొక్క భక్తవత్సల గుణం. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుల్ని రక్షించుకోవాలని ఆశపడతాడు. So the Lord says, so declare this Arjuna. So Krishna is asking Arjuna to declare this, O Arjuna. So my devotee will never perish. What is the shloka? Gauteya pratijanahi name bhaktya pranashyati. అందుకనే భగవంతుడు నా భక్తులు ఎప్పుడు నశించడు అని ఆయన చెప్పట్లేదు. ఎవరితో చెప్పిస్తున్నాడు? ఓ అర్జున, నువ్వే ధైర్యంగా ప్రకటించు, నా భక్తులు ఎప్పుడు నశించడు. ఎందుకంటే తను ఇచ్చిన మాట ఏదో రోజు తప్పచ్చు, కానీ తన భక్తులు ఏదైనా మాట ఇచ్చాడంటే దాన్ని తప్పదు. So therefore protecting the word of Bhishma Dev is important. కాబట్టి భీష్మదేవుడు తన యొక్క భక్తులు కాబట్టి భీష్మదేవుడు ఏం చేశాడు? ప్రతిజ్ఞ, నేను ఈ రోజు యుద్ధంలో ఎలాగైనా ఒకటి అర్జునుడిని చంపేస్తాను, లేదంటే కృష్ణుడు ఇచ్చిన మాటను తప్పేలాగా చేస్తాను. అర్జునుడు ఎలా రక్షించుకోవాలి, కానీ తన మాట ఎవరో అంత ముఖ్యం కాదు కాబట్టి కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? తన మాట ఓడిపోయినా పర్లేదు, కానీ నా భక్తులు రక్షించుకోవాలి. అలా రక్షిస్తూ భీష్మదేవుడి యొక్క ప్రతిజ్ఞ కూడా నిలబెట్టాడు. So this is a great responsibility on the devotees. So devotees have to be truthful. If you are giving a word, then we have to be very, very careful. కాబట్టి మన భక్తులందరూ చాలా గొప్ప మాట. ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా మీరు ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక మాట ఇచ్చారు అంటే సో అది చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు దానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. So we have to be very careful. So giving, we cannot just be loose talkers. ఏదో నోటికి వచ్చినంత మాట్లాడదు. వాళ్ళు చాలా చక్కగా రాష్ట్ర అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు గురుపరంగా ఏం చేస్తారు అదే చెప్తారు. We have to be very, very careful. Especially devotees have this great responsibility. Especially in Kali Yuga, so there are no other
All the three other links of dharma are gone. So there's only one dharma, that is truthfulness. సో ఎందుకంటే భక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు కట్టుబడి ఉంటారు కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో మనకున్న 4 ధర్మాలు 3 ధర్మాలు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాయి. ఉండే ఒక్కొక్క ధర్మం ఏంటంటే సత్యం. కాబట్టి మనం సత్యాన్ని ఖచ్చితంగా సత్యాన్ని మాట్లాడాలి. So and the Lord wanted to. So here Arjuna is though here Arjuna was protected by the Lord. The Lord picks up the wheel of the chariot and rushes against Bhishmadev. So though it may appear like the Lord is showing enmity towards Bhishmadev, but it is not enmity. సో ఇక్కడ నిజానికి మనకి ఈ సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు రక్షించడానికి ఆయన తన నిజమైన చక్రాన్ని తీసుకుని ఏ చక్రాన్ని తీసుకున్నాడు? రథ చక్రాన్ని తీసుకొని భీష్మదేవుడి పైన పరిగెత్తాడు. ఆయన మనకి ఎలా అనిపిస్తుందంటే కృష్ణుడు భీష్మదేవుడిని చంపడానికి సిద్ధమయ్యాడనేది కనబడుతుంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్య శత్రుత్వం కనబడుతుంది. నిజానికి అది శత్రుత్వం. And Arjuna is holding the feet of Bhishmadev, not letting him go. Arjuna is holding the feet of Krishna and is not letting him go towards Bhishmadev. ఇంకా ఇంకొక విచిత్రం అంటే ఇక్కడ కృష్ణుని యొక్క పాదాలను గట్టిగా అర్జున్ పట్టుకొని వస్తువులు వెళ్ళదు అని చెప్పేసి కృష్ణుని గట్టిగా పట్టుకుంటుంటే మనకు ఎవరు అనిపిస్తుంది. So and Arjuna, Krishna is forcefully proceeding towards Bhishmadev. అంత గట్టిగా పట్టుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేసినట్టు కృష్ణుడు వైపే పరిగెత్తుతుంది. So Vishwanath Chakravarti Thakur, so one of our acharyas, so he gives a commentary as to what is this loving relationship between Bhishmadev and Arjuna. From the external perspective, it may appear like there is enmity which is going on between Bhishmadev and Arjuna, Bhishmadev and Krishna. So, but to understand this, we have to be an internal devotee. We have to be a pure devotee. So Vishwanath Chakravarti Thakur gives a commentary to this pastime. మనకి ఇక్కడ మనకు కృష్ణుడు కృష్ణుడి మీద పరిగెత్తి ఆ చక్రం వదలడానికి వెళ్తాం. మనకి ఏమవుతుందంటే ఆయనకి భీష్మదేవుడి పట్ల శత్రుత్వం ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ విషయాన్ని సొంత భక్తులే చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. అలాంటి సొంత భక్తులు ఎవరంటే విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి వారు ఈ యొక్క ఘటనని ఎంతో చక్కగా అద్భుతంగా భక్తి పరంగా ఎంతో చక్కగా వివరిస్తారు. So it is like it's mentioned that Krishna running towards Bhishmadev is like a lover running towards the beloved despite all hindrances. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భీష్ముడి వద్దకు పరిగెత్తుతుందని విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఏమంటున్నారంటే ఒక ప్రేమికుడు తను ప్రేమించిన ప్రియాల కోసం పరిగెత్తుగా. So in the cinema, in the movie, you see all the scenes, you know. On one side, the girl is being dragged away by the girl's parents, and on the other side, the boy is dragged away by and they are trying to come together. మనము ఇలాంటి ఉదంతాలన్నీ కూడా మన సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం. ఒక పక్క ప్రియురాన్ని వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు లాక్కొని ఎత్తుకొచ్చారు. అలాగే ప్రియుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రియురాన్ని దగ్గర చేరడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. So this loving relationship can be understood only by pure devotees of the Lord. ఇలాంటి ప్రేమపరమైన ఉదంతాలని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతామంటే సొంత భక్తుల ద్వారా విన్నాము. So many people may feel that so many unauthorized commentators of Srimad Bhagavatam, they jump into the 10th canto of Srimad Bhagavatam. So they discuss about the conjugal pastimes of the Lord with the gopis. సో మనం అందరం కూడా ఇలాగా ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసిన ఉదంతాలని మనం వింటూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా నిజంగా అథెంటికేటెడ్ కాదన్నమాట. మనం ఎవరి ద్వారా వినాలంటే ఆయన సుఖభక్తులు చెప్పిన విషయాన్ని మనం విని ఆ యొక్క సంబంధాన్ని మనం అర్థం చేస్తాం. So people directly jump into the 10th canto to discuss the confidential pastimes of the Lord. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రస్తుతంలో ఉండే అతి రహస్యమైన ఉదంతాల గురించి వాళ్ళు చదవడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ భగవంతుడి యొక్క దేవపరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడతారు. So they jump into the 10th canto and they try to read from the 10th canto. That is not the way you should read Bhagavatam. వాళ్ళు 10వ స్కంధంలోకి దూకుతారు అనమాట. దూకేసి అక్కడ ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. కానీ అది కాదు పద్ధతి, అది కాదు. So reading Bhagavatam means you have to read page by page from the first canto to the 10th canto. భాగవతాన్ని చదవడం అంటే
మొదటి స్కందం నుంచి మొదలు పెట్టి నిదానంగా పేజీ చదువుతూ చివరి వరకు రావాలన్నమాట. So you should come to by the time you come to the 9th canto, one will completely realize about God. 9వ స్కందంలోకి ఎప్పుడైతే మీరు చదువుతూ వచ్చారో అప్పుడు మీకు చక్కగా అర్థం అయిపోతుంది భగవంతుడి గురించి. So then first you understand who is Krishna. So then you understand what are his costumes. ఫస్ట్ మనం అందరం కూడా మనం మొత్తం ఏం చేయాలంటే మనం కృష్ణుడు అంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలి. కృష్ణుడు ఎవరంటే ఎవరో తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి కృష్ణుడి యొక్క లీల యొక్క అంతరార్థం అర్థం. So or else he will appear like a film hero. Film hero like కనబడతాడు. లేదంటే కృష్ణుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తారంటే ఒక సినిమా హీరో లాగా కనబడతాడు. So Krishna, if you want to understand the translated nature of Krishna, so then you have to learn about Krishna from the pages of Srimad. మీరు భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గొప్పదనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు భాగవతాన్ని చాలా చక్కగా చాప్టర్ Page by page become a sage. So that's how you become a sage to understand Krishna. That's how you become saintly. Only saints or saintly people can understand Krishna. ఒక్కొక్క పేపర్ మనం చదువుతూ ఉంటే మనం రుచులు అవుతాం. అలాగా చక్కగా చదివితే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్థం. So then you know what is the translated nature of Krishna. అప్పుడు మీకు భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక అర్థం. Why people don't understand Krishna? Because their perception of Krishna is all material. ఎందుకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందరికీ అర్థం కావట్లేదంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతనికి సాధారణమైన వ్యక్తిగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. అందుకనే అర్థం కావట్లేదు. So therefore we have to read Srimad Bhagavatam under the guidance of devotees. కాబట్టి మనందరం కూడా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదవాలి. ఎలా చదవాలి? And also Krishna wanted to glorify his pure devotee. So that's the reason Vishwadev. So even at the last stage of his life, so he spoke from the scriptures. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తన యొక్క శుద్ధభక్తులు గొప్పగా వర్ణించబడాలంటే అతను ఎప్పుడు కూడా కీర్తించబడాలని కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు. కాబట్టి మనం గమనిస్తే విష్ణుదేవుడు తన అంత్య గడియల్లో ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విష్ణుదేవుడు ముందుకు వస్తాడు. ఆ విష్ణుదేవుడు భగవంతుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం ధర్మరాజుకి ఎన్నెన్నో నీతి శాస్త్రాలు చెప్తారు. Said that ఇది ఏ పర్వ ఇది భీష్మ పర్వ. So Bhishma Parva in Mahabharata is actually 2/3 of Mahabharata. నిజానికి చెప్పబడింది భీష్మ పర్వం అనేది మహాభారతంలో 2/3 వరకు భీష్మ పర్వమే ఉంది. So where was his instructions given to Yudhishthira Maharaj? భీష్మదేవుడు ధర్మరాజుకి ఎక్కడ ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ నీతి శాస్త్రాలు చెప్పారు. When he was lying on the bed of arrows. ఆపశయ మీద పడుకోవడానికి విష్ణుదేవుడు ధర్మరాజుకి 2/3 వరకు మహాభారతం. So Mahabharata has 1,00,000 shlokas. మహాభారతంలో 1,00,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. So that is 2/3 of Mahabharata is Bhishma Parva. అంటే దగ్గర 66,000 శ్లోకాలు విష్ణుదేవుడు ధర్మరాజు చెప్పారు. సో 66,000 శ్లోకాలు అంపశయ నుండి చెప్పాడంటే అర్థం. So a devotee, no matter whatever may be his physical condition, so he is always in this sound state of mind by the virtue of devotion. భక్తుడు ఎలాంటి భౌతికమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా తన ఆధ్యాత్మిక స్థితి అనేది చాలా చాలా గొప్పగా ఉంది. So that is what the Lord wanted to prove to the world to Bhishma. అదే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ప్రపంచానికి అంతా కూడా చెప్పదలుచుకున్నాడు. ఎందుకంటే తన భక్తులు ఎలాంటి భౌతికపరమైన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా గొప్పగా ఉన్నారని ప్రపంచానికి చూపించాలనుకున్నాడు. So he can give guidance to about the right direction of life, right path of life. భక్తులు ఏం చేస్తారంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చక్కని జీవన గమ్యం ఏంటి అనేది ఆ భక్తుడు బోధించారు. So is Bhishma facing his karma and is lying on the bed of arrows? నిజంగా విష్ణుదేవుడు తను చేస్తున్న కర్మల వల్ల ఆ అంబుశైలిలో బాధపడుతున్నారు.
Is he lying on the bed of arrows because he has done some sinful activities? ఆయన పాపం కార్యాలు చేశాడు కాబట్టి ఆయన అపశరీరం పడుకొని బాధపడుతున్నాడు. So then what is the Lord trying to teach us here? మరి భగవంతుడు ఆయన ద్వారా మనకి ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు? ఆయన పాపాలు చేశాడు కాబట్టి అపశరీరం బాధపడుతున్నాడు చెప్పాలి. From here, just being on the other side of the other monk. So the Lord wanted to teach many lessons, and the devotee is also willing to become an instrument. భగవంతుడు మనకందరికీ ఎన్నో పాఠాలు నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు. దాని తగ్గట్టుగా ఆయన కృతజ్ఞతలు కూడా ఆయన సేవను అందించాలనుకుంటున్నాడు. So there is no karma here. ఎలాంటి కర్మ అనేది. So the Lord is trying to teach this world through the medium of his pure devotees. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచానికి అంతా కూడా భక్తుల ద్వారా పాఠాలు చెప్తారు. So once you can see the level of intimacy between the Lord and his pure devotees. మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు భగవంతుడికి మరియు భక్తుడికి మధ్యలో ఎలాంటి అన్యోన్యమైన సంబంధం ఉంది. So this relationship need not be on the platform of conjugal love only. Every devotee has his own relationship with Krishna, and every devotee is satisfied in that relationship with Krishna. భగవంతుడికి భక్తుల మధ్యలో ప్రేమపరమైన సంబంధమే ఉండాలని రూల్ లేదు. ప్రతి ఒక్క భక్తుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి భగవంతుడితో ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. ఆ అవినాభావ సంబంధంతో భక్తుడు భగవంతుడితో సంతృప్తి చెందుతారు. So Krishna has relationship with the cows, with the trees of Vrindavan, with the creepers of Vrindavan, with the grass of Vrindavan, with the gopis of Vrindavan, with the cowherd boys, with Yamuna, Govardhan. So every relationship is unique, and with every living entity also Krishna has that unique relationship. మనం గమనించే కృష్ణుడికి బృందావనంలో ప్రతి ఆవుతోను, ప్రతి చెట్టుతోను, ప్రతి లతలతోను, ప్రతి యమునా నదితోను, ప్రతి గోపబాలకులతోను, గోపికలతోను, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవితంలో భగవంతుడికి ఒక గొప్ప సంబంధం ఉంది. ఆ గొప్ప సంబంధంతో ప్రతి ఒక్క జీవి బృందావనంలో భగవంతుడితో సంతృప్తి కావాలి. So what relationship Krishna has with Bharat? So he may not have the same relationship with Paramarantham. భగవంతుడికి కృష్ణ భగవానుడికి భరత్తో ఎలాంటి సంబంధం ఉంటుందో అలాంటి సంబంధం పరమహంసతో ఉండాలని ఉంది. So with each one he has got a different mellow. ప్రతి ఒక్కరితో భగవంతుడికి ఒక అద్భుతమైన విచిత్రమైన సంబంధం ఉంది. So that's the reason the relationship with Krishna and the Jiva is unique. And only Krishna can satisfy that relationship. భగవంతుడికి అలాగే ఒక జీవుడికి మధ్య సంబంధం అనేది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అది భగవంతుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది కాబట్టి భగవంతుడే ఆ జీవితం. ఆ ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఆ జీవితో కృష్ణుడికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ప్రత్యేకమైన సంబంధం అనేది భగవంతుడికి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రత్యేకమైన సంబంధంతో భగవంతుడు ఆ కృష్ణుడే సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాడు ఆ రిలేషన్షిప్. So one jiva cannot satisfy other jiva. ఒక జీవుడు ఇంకొక జీవుని సంతృప్తి చేయలేదు. సో ప్రపంచంలో గొప్ప ప్రేమికులు ఉన్నారు. లైలా మజ్ను, వీళ్ళు రోమియో జూలియట్ గురించి అంతా మాట్లాడుతుంటారు. సో దే ఫీల్ దట్ వన్ జీవా కెన్ సాటిస్ఫై అనదర్ జీవా అని ఇలా ప్రొట్రే చేస్తారు. యాక్చువల్లీ వన్ జీవా కెన్ నెవర్ సాటిస్ఫై అనదర్ జీవా. చాలా అద్భుతమైన విషయం. భర్త భార్యను సాటిస్ఫై చేస్తారు, తండ్రి కొడుకు సాటిస్ఫై చేస్తారు, కొడుకు తండ్రి సాటిస్ఫై చేస్తారని అనుకోవడం నిజంగా మనం నిజానికి ఒక జీవితం సంతృప్తి చెందాలంటే భగవంతుడే, అలాగే మనం సంతృప్తి చెందాలంటే భగవంతుడికి సేవ చెందాలని. Only Krishna can satisfy that relationship. So actually we are all looking for that relationship only in this material. So that's the reason we are trying to connect with so many people. Will this relationship satisfy me? Will that relationship satisfy me? Will this relationship satisfy me? So we're trying to connect. So but only actually we are looking for Krishna. We are not looking for any other. That relationship can be satisfied by Krishna alone. మనం అందరం కూడా అలాంటి సంబంధం కోసం ప్రాకులాడుతున్నాం. నాకు ఈ వ్యక్తితో సంబంధాన్ని నాకు చదువుతుందా, ఆ వ్యక్తితో సంబంధం నన్ను చదువుతుందా అని చెప్పేసి మనం ఈ భ్రమలో ఉంటాము. నిజానికి అలాంటి సంబంధము భగవంతుడితో మనం ఎప్పుడైతే ఏర్పరచుకుంటామో అప్పుడు నిజానికి మనం సంతృప్తి చెందుతాం.
So therefore, our relationship with Krishna is very special and unique. కాబట్టి మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ఉన్న సంబంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది. Okay. So this is the pastime of the Lord with his devotees. See how many, there are so many intricate lessons, so which are revealed by the great acharyas, so who are in confidential relationship with the Lord. Because they are confidential devotees, they can understand the confidential pastimes of the Lord. అందుకని మనం గమనిస్తే భగవంతుడి యొక్క రహస్యమైన భక్తులే భగవంతుడి యొక్క రహస్యమైన లీలని అర్థం చేసుకుంటారు. ఆ రహస్యమైన లీలని మనం అర్థం చేసుకొని మనకి ఇలాంటి గుణపాఠాలు మనకి పాఠాలు నేర్పిస్తారు. అందుకనే మనం భగవంతుడి యొక్క రహస్యమైన భక్తులుగా తయారు. అంతే తప్పితే మనం మామూలు అంతరంగిక పరమార్థాలను మనకి అర్థం కాదు. ఎప్పుడు మనకి అర్థం అవుతాయంటే మనం భగవంతుడి యొక్క రహస్యపరమైన భక్తులుగా తయారు. Confidential devotees. So therefore, if you want to understand the confidential pastimes of the Lord, if you want to understand the mind of the Lord, the heart of the Lord, so then you cannot watch a movie and understand. So why the movie can very little depict about the pastimes of the Lord. భగవంతుడి యొక్క రహస్యమైన దీనిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం కృష్ణ సినిమా చూసేసి కృష్ణని అర్థం చేసుకోవాలంటే నిజంగా గొప్పది. నిజానికి అలాంటి సినిమాల్లో కొంత భాగం మాత్రమే భగవంతుడి గురించి తప్పి మిగతా అంతా డైరెక్టర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని అనుకుంటారు. అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అది చూసి నాకు కృష్ణుడు అర్థమైపోయాడు. Because a film director is not a confidential devotee of the Lord. ఎందుకంటే ఒక సినిమా యొక్క దర్శకుడు ఆయన భగవంతుడి యొక్క రహస్య భక్తుడు. So therefore, this sanctity of the parampara is very important. So if you want to understand all these confidential truths about the Lord, you have to get this knowledge in the Guru Parampara. ప్రాతిపత్యం మనకు అందరికీ అర్థం కాదు. ఎవరైతే గురు శిష్య పరంపరలో వస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థం. కాబట్టి అలాంటి గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన భక్తుల నుంచి మనం ఎప్పుడైతే వింటామో అప్పుడు మనకు కృష్ణుడు అంటే ఏంటో అర్థం. Or else people just go by the popular notion of the directors, the opinion of the directors. So we never understand the confidential relationship of the Lord and the living entities. లేదంటే ఏమవుతుందంటే ఒక గొప్ప దర్శకుడు ద్వారా లేదా ఒక గొప్ప నిర్మాత వీళ్ళు ఏం చెప్తే అదే సత్యం అనుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. దాని ద్వారా మనకి కృష్ణుడు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. ఎంతవరకు అయితే మనం భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ ద్వారా వెళ్తే మనకి కృష్ణుడు మనకు అర్థం. Hare Krishna. So Srimad Bhagavatham ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki. Okay, any doubts? ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటాయా? No doubts. So everything is clear, crystal clear. You mentioned devotee also on the side of dharma. So we also. So how we can understand the stages of dharma devotee? To practice paradharma, first devotees, people should come to the platform of dharma. We want to practice paradharma. So we cannot be on the side of adharma and practice paradharma. So the first platform is to accept the authority of Krishna. Dharma means first we accept the authority of Krishna. So and then we follow paradharma. It's just like you have the foundation of the house and then build the house. So the dharma is like the foundation for everything. So you have foundation and then you follow. Or else many devotees, many a times, we may have sentimental understanding of Krishna consciousness. We may arrive at erroneous conclusions. So to avoid all that, so the basic foundation to build anything should be dharma. ఇక్కడ అనుభవపడుతున్నాడు శుద్ధ భక్తుడు తన కర్మను అనుభవిస్తున్నాడా లేదంటే ఆయన భగవంతుడిని సంతృప్తి చేస్తున్నాడా అనేది మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే
ప్రభు చేసిన సమాధానం ఏంటంటే ముందు మనము ఆ ధర్మం స్థాయిని ఇంకా తెలుసుకొని ఆ ధర్మాన్ని ఎప్పుడైతే నిర్వర్తిస్తామో అప్పుడు మనం పరధర్మాన్ని చేయడానికి అర్హత పొందుతాం. అంటే అది కూడా భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కోసము పరధర్మం అంటే వేరే ధర్మం పక్కన ఉన్నప్పుడు అధర్మం పక్కన ఉన్నా కూడా నీ పునాది అనేది చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు అధర్మం వైపు నువ్వు నిలబడ్డా కూడా నీకు నిజానికి ధర్మం అంటే ఏంటో తెలుసు. కాబట్టి అలాంటి విషయాలు అయితే మనం అందరూ అనుసరించకూడదు. ఎప్పుడైతే మనం అలాంటి స్థాయిలో ఉండగలుగుతామో, ఎందుకంటే భీష్మించిన వాడు ఆయన గొప్ప మహాజనుడు, ఆయన ఒక భగవంతుడి సుఖభక్తుడు కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క సుఖభక్తి చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ధర్మం అనేది అధర్మం అనేది చక్కగా తెలుసు కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క సంతృప్తి కోసమే ఆయన అధర్మం వైపు నిలబడ్డాడు. ఆయన నిజానికి భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయాలని కాదు. అయితే అలాంటి భావన మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటామంటే మనం అలాంటి స్థాయికి వచ్చినప్పుడే మనము ఇలాంటి ఆధారం వైపు నిలబడి చేయగలుగుతాం. So I'll give you simple examples to understand this. Okay. So people may say, can I take bribe and give it to Krishna? కొంతమంది అంటున్నారు నేను లంచం తీసుకుని ఆ డబ్బుని భగవంతుడికి ఇవ్వచ్చా? Okay. So and I will have a poultry farm. So and I will give 50% of the income to Krishna. నేను కోళ్ళ ఫారం పెట్టుకొని కోళ్ళ ఫారం నుంచి వచ్చిన డబ్బుల్లో 50% కృష్ణ చైతన్య కోసం ఇస్తాను. So I will do gambling and whatever money comes out of gambling I will give to Krishna. నేను తెక్కాలి దాని వచ్చిన డబ్బుల్ని దేవుడికి ఇస్తాను. So I will have a live-in relationship and still become a devotee. నేను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని నేను దేవుడిగా ఉండాలి. So this is not, you cannot have paradharma on adharma. You can have paradharma on dharma. So first, accepting dharma means you accept the authority of Krishna. భగవంతుడే దేవదేవుడు కృష్ణ భగవంతుడే ఇప్పుడే మనం understood. So అందుకే to prove that no matter however great you may be, you cannot take the side of adharma. మనం అందరం కూడా కృష్ణదేవుడు లాగా ఆయన అనుగ్రహించుకోవాలి. నేను కూడా గొప్పవాడిని చేయలేదు అంటే నిజంగా పడిపోతాం. అలాంటి స్థాయిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అది ఉదాహరణ చూపడానికి మాత్రం, జస్ట్ టు సెట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అందరికీ ఒక ఉదాహరణ. Okay. Hare Krishna. So I'll be in a living relationship. Both of us will practice, will not get married. All this, so this so-called propaganda, this is all adharma. So you can never establish dharma on the platform of adharma. Yes. Presence of Krishna. Why presence of Krishna did not transform? See, Krishna is very strict. He's not like Mahaprabhu. So Mahaprabhu is very, very merciful. So when Mahaprabhu was on this planet, so whoever saw Mahaprabhu got Krishna Prabhu. So, but Krishna is very, very strict. He says, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam. Just first surrender unto me. So Krishna is very strict. Mahaprabhu is very kind. So therefore, why we are practicing bhakti is because of mercy of Mahaprabhu. ప్రశ్న ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంగతి ఉన్నప్పుడు దుర్యోధనుడు భక్తులు అవ్వలేదు అని చెప్పేసి ప్రశ్న లేదు. అప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చైతన్య మహాప్రభు అంటే చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడే కాదు, చైతన్య మహాప్రభుకి చూడగానే భక్తులు అయ్యేవాళ్ళు. కానీ కృష్ణుడు అలా కాదు, కృష్ణుడు చాలా గట్టిగా ఉండేవాడు. ఎవరైతే చక్కగా ధర్మం చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, ఎవరైతే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజించారో కృష్ణుడికి సంపూర్ణ శరణాగతి పొందుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన యొక్క సంగతితోనే ఆయన చూడగానే ప్రజలు భక్తులు అయ్యేవాళ్ళు.
అందుకని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క దైవాన్ని మనం కూడా ప్రత్యేక సేవ చేయగలుగుతాం. So therefore, this center is also manifestation of Mahaprabhu's mercy. So therefore, anybody who comes in association with devotees here, they also become devotees. ఇక్కడ మన ఇస్కాన్ మెడలి కేంద్రం కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆయన పరమ దయగా మనం భావించాలి. ఇక్కడ ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తారో వాళ్ళు కూడా భక్తులు. Okay, Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Any other doubts? We can take offline. So now it's already time 11 o'clock. Okay, thank you all very much. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. సో మనందరికీ ఈ అద్భుతమైన లోకంలో ప్రభు మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పించారు. మనం ఇవన్నీ కూడా ఈ క్లాస్ అయిపోగానే మర్చిపోయేసి మళ్ళీ మనం వచ్చే వారం వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఈ వారం అంతా కూడా ప్రభు ఇచ్చిన ఈ పాఠాలని ఒకసారి మెమరీ చేసుకుంటూ మనకి ఎంతవరకు వీలు అవుతుందో అంతవరకు వాటిని పాటించాలి. కృష్ణదేవుడు చేస్తే అంశం ఉత్తరాయణ వరకు వెయిట్ చేస్తారు. So why Bhishmadev waited till Uttarayana? Hare Krishna. The Uttarayana has different meanings given by the Acharyas. So one Uttarayana means one who entered the womb of Uttara to protect Parikshit Maharaj. That is the meaning of Uttarayana. So another meaning of Uttarayana is why Krishna waited for Uttarayana is not because he waited for the auspicious moment of the Uttarayana, because anybody who dies in Uttarayana will go to heavenly planets. So he did not wait for, because the destination of a devotee is already decided, that he will go back to Krishna. But he wanted to have the presence of Krishna. So before he left this material world. So he waited for Krishna to come. So he wanted to leave his body in the presence of Krishna. So just like Haridas Thakur. So how Haridas Thakur left his body? So he saw the beautiful face of Chaitanya Mahaprabhu. So with the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu on his chest, so he left the body. So the devotees wait for that auspicious presence of the Lord. So he was willing to bear all the pain. Okay. Hare Krishna. ఇక్కడ పద్మావతి మాత యొక్క ప్రశ్న ఏంటంటే భీష్మదేవుడు అంబసేయుడు ఉన్నాడు, అయితే అంబసేయ ఇది ఎందుకు 10 రోజులు ఉన్నాడు, ఆయనకి ఇచ్చామన్నా ఉంది కదా, ఆయన ఉత్తరాయణం వచ్చేంత వరకు ఎందుకు వేచి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ప్రశ్న. దాని ప్రభు అంటున్నాడు, ఇక్కడ ఉత్తరాయణ అంటే కూడా శుద్ధభక్తులు ఈ ఉత్తరాయణ పదానికి కొన్ని అర్థాలు ఇచ్చారని మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఉత్తరాయణ అంటే ఎవరైతే ఉత్తర యొక్క గర్భంలో ప్రవేశించి పరీక్షిత్ మహారాజు రక్షించారో ఆయనే ఉత్తరాయణ. ఎవరు ఉత్తరాయణ? శ్రీకృష్ణుడు. అతను ఉత్తరాయణ వరకు వెయిట్ చేశారంటే ఉత్తరాయణ అంటే ఎవరైనా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాలేదని అంతవరకు ఆయన అవసరంలో పడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు వచ్చాడో ఉత్తరాయణ వచ్చాడో అప్పుడు భీష్ముడికి ఆనందం వచ్చింది. సో అందుకని మనము శుద్ధభక్తులు ఎందుకు అంతవరకు వేచి చూస్తారంటే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ప్రతి దినాల్లో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క దర్శనం కోసం వేచి ఉంటారు. అలాగే మనం గమనించే హరిదాస్ ఠాకూర్ వారు కూడా ఆయన యొక్క తుది శ్వాస వదిలే సమయం వరకు, తుది శ్వాస వదిలేంత వరకు ఎవరి కోసం వేచి చూస్తున్నారంటే చైతన్య మహాప్రభు. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు తన యొక్క ఛాతి మీద, అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఛాతి మీద తన పాదంతో వేస్తారో అప్పటి వరకు తన శరీరం తీస్తారు. అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ వారు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సుందరమైన అద్భుతమైన రూపాన్ని చూస్తూ ఆయన ప్రారంభించారు. అలాగే భీష్మదేవుడు కూడా అంతసేపు అన్ని కష్టాలు తన శరీరం అంతా కూడా గాయాలై రక్తం పారుతూ ఉన్నట్లా అతను ఎందుకు అంత బాధను ఓర్చుకుంటూ ఉన్నాడంటే ఆ ఉత్తరాయణం కోసం. ఎవరా ఉత్తరాయణం? కృష్ణ భగవాన్ యొక్క అద్భుతమైన దర్శనం కోసం అంతవరకు వచ్చారు. Okay, Hare Krishna. Any doubts? Okay, you can take it offline. Hare Krishna. ఎవరి ప్రశ్న చక్కని పాఠాలు నేర్పించినందుకు ప్రభు ఈ అద్భుతమైన శ్లోకం నుంచి
ప్రభు కోసం ప్రభు ఫ్యామిలీ కోసం అలాగే ముందు ముందు ఇలాంటి ఎన్నెన్నో విషయాలు మనకి ప్రభు చెప్పాలి వాటన్నిటి కూడా మనం ఫాలో చేయాలని చెప్పేసి భగవంతుడు శక్తి ఇవ్వాలి అలాగే ప్రభు ముందు మనకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పించాలి ప్రభు కోసం మన కోసం కొంచెం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. Jai.